Welcome to 24CH Special Extended Cut Edition. It's episode 7, and after a tough month, David Desharnais takes a seat in the press box. PK gets pranked again. Don't worry, it's all love. And Chucky scores a big goal against the Islanders and celebrates in a very unique way. J'ai toujours dirigé une équipe de hockey comme j'essaie d'élever un peu ma famille. Right, come on, let's go. Let's go. Wow! Là, mes genoux shakaient. J'ai dit, my God, c'est des gladiateurs. Got one for you, bud. On voit que le bout de nerf est encore dedans, fait qu'il va faire un traitement de canal celle-là et réparer ça. Il va avoir un beau sourire. Week 7 of the season starts at home. The Canadiens get ready to face the Blues. Like all players, Jonta and Placanets take good care of their sticks. Are you serious? Hopefully you're not that bad tonight. Once again, PK is pranked by his teammates. This time, they've hidden his sticks. Where are my sticks? You know where they are? My sticks, huh? There's a couple of these in there. Who's the guy who's the most fun to play pranks on? Is it you? Probably me, yeah. I don't know why everybody gets... There's only one person that can put those sticks all the way up there. Come on, guys, help me. Did you put them up there? There's definitely tracks. Swear to God, my life. David Desharnais sits out the game against St. Louis. Martin Saint-Pierre, recalled from Hamilton, replaces him in the lineup. Ouais, vraiment tough. Le plus gros challenge que j'ai eu à date, je sais pas, peut-être dans ma carrière même, parce que à partir de ce moment-là, tu peux juste redescendre. Tu peux plus monter vraiment. Tu es sur la première ligne, deuxième ligne dans la Ligue nationale. Je veux dire, tu peux juste aller en descendant. C'est de rester là qui est quand même assez difficile. Puis j'ai déjà vécu ces choses-là, mais pas à aussi grosse échelle. Fait que quand tout le monde t'en parle, puis tout le monde est après toi, puis tu n'entends parler, c'est là que ça devient difficile de continuer à croire en soi. Puis ça a été hyper difficile, mais je suis content que ça m'est arrivé. Puis on grandit tout le temps là-dedans. Je suis encore jeune, il va m'en arriver encore plein d'autres choses comme ça qu'il va falloir que je me sorte. Puis je suis content de m'en être sorti, par exemple. Congelé, c'est pour que ça rebondisse un petit peu moins. Quand ils sont chaudes, ils rebondissent partout sur la glace. Fait qu'on en passe à peu près 35 à peu près dans un match. 2 sacs de glace qu'on met. Supervised by a league official, pucks are transferred from the freezer to the penalty box and eventually collected by a linesman. The Canadiens-Blues game kicks off. St. Louis scores early. 3 minutes into the game, and it's 1-0. The fight breaks out between Paros and Reeves. End of the first. Jean-Jacques Daigneault reviews the St. Louis goal. All right, well, we get it back this thing. On est toujours on box. Why are we on box? Because we're second on puck. If you're first on puck, they'll be in the penalty box. It's up to you guys. But we can play with them. Second period.
Carey Price wows his teammates. René Bourque scores. It's 1-1. Subban is injured blocking a shot. The medical team takes a look. No. I got one for you, bud. PK gets back to the bench. Bournival gives his team the lead. End of the second period. C'est mieux, hein? On est là, oui. On peut gagner. On compétitionne mieux, on passe mieux de pas. C'est mieux, c'est ça. Le premier, c'est la rondelle. Looking for an edge, Bournival gets his skates sharpened between periods. Let's go get a big third here, right? Here we go, here we go. Make your beef. Go, Boots. Come on, boys. Price makes save after save, but the Blues eventually break through. Bournival and Placanets charge toward Halak. The Blues captain unmoors the net. Penalty shot. Placanets skates off. It looks good, but Halak's stick gets in the way. False hope on the bench. End of regulation time, it's 2-2. The extra period doesn't solve the tie. Oshie wins the shootout and the game for his team. The Canadiens earn a single point. Leblanc and Saint-Pierre pack their bags for Hamilton, having failed to make the cut. Hockey is like a game of snakes and ladders. It's all ups and downs. Spirits rise and fall, too. A good sign. After suffering a concussion, Daniel Brière is training hard again. He gets the go-ahead and laces up. You okay to skate? Like, good skate? The only thing I haven't been cleared to do is contact. Oh, we're not doing, it's just you and Emmy and pattern a little bit, so we'll just do skating and that. See how you feel, okay? Yep. Perfect. C'est bien de patiner avec une couple de joueurs de l'équipe. C'est pas facile, c'est le temps qui est tough quand on essaie de se remettre en forme, mais c'est ce qui va payer, qui va donner des downs plus tard durant la saison quand on revient au jeu. C'est de s'assurer d'être prêt. He flips a puck to his nephew in the stands. It's Subban versus Galchenyuk. First to the blue line wins. Oh, yeah. Here it is for the win. Game on a stick. I always deliver, baby. Oh. No! See that? See ya! That's it. That's all she wrote. Most teammates have left the ice, but Brière puts in overtime. His nephew looks on. He's a Habs fan, of course, but who is his favorite player? Hey! Qu'est-ce que tu dis là? Va t'en faire. Ok, il est bon, Lou. C'est vrai. C'est un bon choix. Zach Charbonneau. Non, je ne savais pas si le gars de 24h qui me l'avait dit par la suite. Puis, tu sais, pendant toute la saison, il venait souvent au game, puis j'allais le voir. C'était le fun. C'était comme le voir à toutes les fois. Il venait me serrer dans ses bras. Puis, c'est le fun de voir qu'il y a un jeune qui est comme ça avec un autre joueur que son oncle. They take the game.
And this is what we're going to do here in that building. We're going to come in, got no fear, and we're going to dictate how the game is going to play. And they're going to be on their heels. That's the way we like to play, and this is what we're looking forward to do right from the start. Let's have a good game, boys. Galchenyuk shows off his juggling. After sitting out against the Blues, Desharnais is back in the lineup. The Montreal versus Ottawa game begins. The Senators pick up where they left off during the playoffs, hoping to bully the Habs. Right on cue, Douglas Murray enters stage left. Markov scores on the power play. 28 seconds later, Bobby Ryan evens the score. End of the first period. Second period. White makes his presence felt. Got the good forecheck. Desharnais is held. Coach Galland calls for a penalty shot. Penalty shot! Penalty shot! Méthode breaks the tie. Ottawa builds a 2-goal lead. The Canadiens knock the puck and the goalie into the net. A penalty instead of a goal. Easy, Borky, easy. End of the second period. Keep playing hard. Always believe you need 3 goals to win the hockey game. Teams win game, they score 3 goals. So keep playing the way, hey, you score 3 goals. Make sure you're responsible defensively. All right, come on, let's go. Third period. Gallagher hounds the opposing goalie. Good try, kid. Good try. That'll work, boys. White takes one for the team. Ouch. Woo! Ah! Right in the heel. The Habs' efforts are in vain. Montreal loses 4-1. Every morning, rain or shine, die-hard fans greet players at the Brossard Training Center. C'est fun de voir les joueurs arriver et de vraiment être vraiment proche de eux. J'ai tout fait signer aujourd'hui. Marceleur, Brian Genta, il était vraiment sympathique, Genta. C'est la première fois que je viens faire signer mes cartes, là, c'est vraiment le fun. Parce qu'on pitine nous autres ici quand il fait froid de même. Ben oui, moi c'est mon meilleur joueur favori des Canadiens. Moi je dirais Brandon Prost. Ouais, il est vraiment sympathique. Ben moi c'est Paros. A bewhiskered Paris signs a stick for Movember. Sign these up for Movember. Thank you, all my fans. I think we've raised over like 20 grand already in the first couple days, so pretty amazing, yeah. Fans attending practice get a special show, a shootout competition. Murray shows off his offensive chops. Price and Budai are in top form. But when the defense strikes, Subban wins and Murray thinks he's Bobby Orr. He's got pretty good hands, man. A lot of guys don't give him credit for it. Yeah, for bigness. I was used once in the minors. Roy Somner had a feeling, and I actually scored the game-winning one, and I never took a shootout again. In the absence of an official statistician, there's an argument. How many goals did Galchenyuk really score against Budai? Ask him how many goals I scored in today. More than that. Oh, this happens every single practice. After every single practice, whole year, me and Boots battle. 2-1, remember?
That was the. You guys really count? Yeah. You do really count that he doesn't. No. He actually counts sometimes, and sometimes I forgot, or it's like opposite. One clapper from the red line. No, we don't count those. What do you mean we don't count those? Because you always tell me when I make mistakes, like, oh, it's a warm-up. Sometimes he never gives credit, but like he gets mad when I scores, or like it's opposite. So we battle it through the whole year. Now started? You got it 2-1. Yeah, you have like 5 shots. You score like 6. So if you count 5 shots, I got like 2 goals then. Yeah, 5, 6 shots, 2 goals. No, 6 shots and 3 goals. I was 50% on you today. I don't know about that. After practice, the players meet again with their fans. Merci. C'est le fun de voir tout le monde qui te supporte, qui sont derrière toi. Puis, moi, j'arrêtais tous les jours parce que je pense que ça fait partie de notre travail aussi de redonner aux partisans qu'est-ce qu'ils nous donnent. Quand on est sur la patinoire, ils nous encouragent toujours. Puis, c'est la moindre des choses d'arrêter, de lui signer des autographes. C'est pas grand-chose, mais pour eux autres, c'est gros. Puis je suis conscient de ça. Quand j'étais jeune, j'ai passé là. Je sais, quand je voyais quelqu'un de la Ligue nationale ou un junior majeur, j'avais les yeux gros de même. Puis tout mon passé, mais là, je l'apporte. Puis j'essaie de redonner ce que j'ai eu quand j'étais jeune. Gallagher, he's just so hard on the puck. He just doesn't stop. I don't want you guys fight, but just sign. Old foes Paris and Murray sign the picture of an epic battle. Thank you so much. On Sunday afternoon, and as part of Coach's Day, the Canadiens play host to more than 100 volunteer coaches from across Quebec. They offer workshops all over the province. C'est vraiment le fun que le Canadien puisse développer des habiletés des nouveaux entraîneurs comme ça pour s'en venir. C'est des nouvelles techniques, des choses que les nouveaux entraîneurs ne savent pas, surtout à partir de novices. C'est vraiment bon. Ben, je coach 2 équipes. J'ai un petit de 7 ans dans le novice, puis un petit de 12 ans dans le pee-wee. On apprend beaucoup sur les drills à faire, de ne pas en dire trop aux jeunes, de faire une belle session, puis après, s'en aller avec ça. Monsieur Michel Terrier. J'ai toujours dirigé une équipe de hockey comme j'essaie d'élever un peu ma famille. Aller chercher le maximum de chaque joueur, c'est une de mes priorités. Je m'en consacre beaucoup là-dessus. J'essaie de communiquer le plus possible avec les joueurs pour qu'ils sachent exactement dans quel sens qu'on s'en va. L'attitude que vous avez vis-à-vis vos jeunes, l'attitude que vous avez vis-à-vis vos équipes de hockey va refléter beaucoup, non pas sur le présent, mais sur le futur de ces jeunes-là. Vous avez un rôle primordial à jouer sur le développement des jeunes joueurs de hockey. Continuez à travailler avec ces jeunes-là, je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Michel Terrien walks the walk. Team meeting before a must-win game against Long Island. I really like the way that we get out of the gate last game. We dictate the game, and those guys played last night, like Clem was saying. We got to establish ourselves right from the start. We're having a hard time to score some goals lately, especially 5-on-5. We all notice, and I always believe you need to score 3 goals to win a hockey game. We need to be aggressive, create some chances, burn down your chances, and be there for the second scoring chance, all right? We all know we got to win tonight, hey? Come on, let's go. Charles Prévost-Linton, who sings the national anthems, gets ready to perform before another full house. J'arrive ici 1 heure avant le match. J'ai déjà commencé à me réchauffer dans la voiture. Et puis, je m'installe, j'ai une petite loge. Et puis, tranquillement, je continue à me réchauffer la voix. Puis, je fais quelques étirements, je me prépare. Parce que pour chanter comme ça pendant 3 minutes, c'est pas long, mais il faut avoir chanté avant pour être à la hauteur. C'est comme un athlète qui a un truc spécifique à faire, un saut ou un sprint. Il va se réchauffer longtemps avant. C'est ce bloc-là qui vont sortir en premier. Les militaires en rouge avec les drapeaux vont être dans le centre. La première fois que j'étais si proche de ces gars-là, juste avant qu'ils embarquent sur la glace, il y avait de la testostérone dans l'air puis de l'adrénaline, là. Puis, oh, let's go! Oh, let's go! Let's go! Wow! Là, mes genoux shakaient parce que j'étais trop impressionné.
J'ai dit, my God, c'est des gladiateurs, tu sais, parce qu'avec les patins, ils sont comme 7 pieds, 8 pieds d'eau, puis larges de même, et puis ils ont tellement d'énergie, puis moi, je suis là, tranquille, avec mon petit oxyde d'eau, tu sais. Ça m'avait vraiment ému, bouleversé, le chantier sur la glace, puis je dis, wow, calme-toi, c'est pas toi qui joues, là. Ladies and gentlemen, please rise. Remove your hats and caps for the singing of the national anthems by Mr. Charles Prévost-Langton. C'est surréel, d'une part, surtout pour un petit gars du Québec depuis toujours et puis un grand fan de hockey depuis toujours. Ça fait quelque chose d'être le gars qui fait partie de cette tradition-là, de ce rituel de chanter l'hymne national à Montréal. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Let the Islanders-Canadiens game begin. Uneventful first period, nothing to nothing. First, right? Good first, though. We're flying, that's it. That's it here, boys. Good job. Combien de chances? 2-1, nous autres. Don't lose the puck. Play behind the D. Play behind the D. Waste good energy to try to score a goal and get the puck back. And we spend energy in our own end to try to defend and defend and defend. So let's make sure we spend the energy to spend some offensive zone time out there. All right, come on, let's go, boys. Come on, let's go. Second period. Gallagher breaks the ice. Bitten by the flu bug, Moen leaves the game. Head athletic therapist Graham Ronbent informs Michel Therrien of Moen's absence. Carey Price helps his team hold on to a slim lead. He's tough, tougher than his mask. Assistant equipment manager Patrick Langlois rushes off to fetch Carey's spare from the locker room. He delivers the backup to Carey and quickly starts fixing the damaged mask. Price and his gear are in near-perfect condition. Pierre-Marc Bouchard ties the game with a powerful slap shot. 1-1. The Islanders are penalized for delaying the game. Eller, Galchenyuk, and Gallagher attack. 2-1 for the Canadiens. Junta takes a stick to the face. The captain loses his teeth, but not his smile. The teeth are immediately handed over to the team dentist, Jean-François Desjardins. Là, j'ai mis dans l'eau salée en attendant. Là, il a perdu une dent. Ça, c'est la dent qu'on y avait réparée l'année passée à la game. Ça, c'est sa vraie dent. On voit que le bout de nerf est encore dedans. Fait qu'il va falloir faire un traitement canal celle-là, réparer ça, puis recoller l'autre, s'il va avoir un beau sourire. Bournival deflects Diaz's shot. 3-1 for the Habs. End of the second period. Boy, dog, yeah, with Patch, good job. Boy, I'm a soupy, good job. For just a moment there, Therrien had forgotten Moen's absence from the bench. Call him Mo. He's been on the bench. Where's Mo? Where's Mo? We have to find him. On top of it, they told me when they're fucking It's not on the bench, and I don't know. Nobody told me. No, we didn't. No, and usually they do, like they always tell. But I didn't know. I didn't. Keep it up, man. Our best spirit coming up here. Great. He's a player's coach. The dentist will have to wait. Junta is ready for the third period. The Islanders start off strong. Brock Nelson scores with his skate. While the goal is reviewed, Budai argues with the linesman. Well, but he would deflect it. He just can't kick it. He can
front ankle, go forward. He can back to the forward. He can turn his skate and have it go up, and that's good. But then that's a kicking move. I know my shot, right? The goal is good, 3-2. Georgie, Rafa! Eller, Galchenyuk, and Gallagher again scored. 4-2 for the Canadiens. Finally, the 4-game losing streak is over. Michel Therrien earns his 250th NHL win. Tonight's 3 stars, Eller, Galchenyuk, and Gallagher. Passing through Montreal, hockey legend Vladislav Tretiak congratulates his fellow countryman Markov and his good friend Stefan Waite. He's the best. He's the best. Vladislav Tretiak, c'est le meilleur gardien de but de tous les temps. Puis, tout un gars. C'est moi qui l'ai remplacé à Chicago comme coach et goaler. C'est pour ça qu'on est devenu bien chum. Un bon gars. Une légende. Tout un goaler. Captain Junta shows his winning smile. ch Premiere. 24 hours before everyone else. Only with the Bell TV app.